Students, today we continue with the section Exponential and Logarithmic Functions. Today we discuss about the session Solving Equations Involving Exponential and Logarithms. So first we discuss about the algebraic properties of logarithms. If b greater than 0, b not equal to 1, a greater than 0, c greater than 0 and r is any real number, then log ac to the base b is equal to log a to the base b plus log c to the base b. That is the product property. Then log a by c to the base b is equal to log a to the base b minus log c to the base b. That is the quotient property. Third one, log a raised to r to the base b is equal to r log a to the base b. That's the power property. And finally, log 1 by c to the base b is equal to minus log c to the base b. That's the reciprocal property. So, logarithms in the algebraic properties ne kurichana ivide paranjirikkunnathu. Again, b greater than 0 ആയിരിക്കണം, b not equal to 1 ആയിരിക്കണം. And also we assume that a greater than 0 and c greater than 0. Then log ac, product of logarithm. How can we define the product of logarithm? Log ac to the base b can be written as log a to the base b plus log c to the base b. Not at all, it is the algebraic properties not hold as product itself. It goes to addition of the logarithms. Product of real numbers, then taking logarithm, it is equivalent to addition of the logarithms. So product എടുക്കുമ്പോൾ log ac നെ നമ്മൾ log a into log c എന്നല്ല ഒരിക്കലും എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുക. ഇറ്റ് ഈസ് log a പ്ലസ് log c എന്നുള്ള ഫോമിലാണ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുക. ആൻഡ് quotient is expressed as log a by c. It is expressed as log a to the base b minus log c to the base b. And power, log a raised to r. Power formula വന്നാൽ എന്താണ് ചെയ്യാണ്? It is equal to r into log a to the base b. And also reciprocal 1 by c ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ it's a alternative form for the power നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. 1 by c can be written as c raised to minus 1. Okay, then by power property how can be written as minus 1 into log c to the base b. So reciprocal property 1 by c ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ it is equal to minus log c to the base b. Okay, so these properties can be used എവിടെയാണ്? നമുക്ക് നമ്മുടെ ലോഗരിതംസിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ലോഗരിതംസിനെ ഒരുമിച്ച് എഴുതാനും ഒക്കെ നമ്മൾ ഈ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, കൺസിഡർ this log x raised to x into y raised to 5 by root z. How can we split this logarithm? So this is equal to, first we apply the quotient property. Okay, then log x into y raised to 5 minus log root z. Now we apply the product property to this logarithm. It can be written as log x plus log y raised to 5 minus log root z. Root z നെ എങ്ങനെ എഴുതാം? നമുക്ക് z raised to 1 by 2 എന്നുള്ള ഫോമിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം അല്ലേ? സോ മൈനസ് log z raised to 1 by 2. Again, here we apply the power property. Also here we apply the power property. It can be written as log x plus 5 log y minus 1 by 2 log z. Now another example, here the logarithms are splitting. Okay, നമുക്കിതിനെ എങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് എഴുതാം? So 1 by 3 ln x, natural logarithm ആണ് ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. 1 by 3 ln x minus ln of x square minus 1 plus 2 times ln of x plus 3 is equal to, എങ്ങനെ എഴുതാം? 1 by 3 ln x can be written as ln x raised to 1 by 3 minus, here ഇതിന് നമുക്ക് വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല, so minus log x square minus 1 plus 2 ln x plus 3, അതിനെങ്ങനെ എഴുതാം? ln of x plus 3 the whole square. Now here it is minus, so it goes to the quotient property and these two are positive powers, so here goes the product property. Okay, so x raised to 1 by 3 into x plus 3 the whole square, അത് രണ്ടും product ആവും. മൈനസ് വന്നിരിക്കുന്ന ടേം എവിടെ പോവും? quotientലേക്ക് പോവും. So we can be written as ln of x raised to 1 by 3, that is cube root of x into x plus 3 the whole square by
എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് 1. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് തന്നിരിക്കുന്ന ലോഗരിതത്തിനെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് എഴുതാം. ഒരുമിച്ചുള്ള ലോഗരിതത്തിനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സോൾവ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എന്തെങ്കിലും അപ്ലൈ ചെയ്യാനോ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ എന്ത് ചെയ്യാം, സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതാം. സോ ദീസ് ആർ ഓൾ യൂസിങ് ദി algebraic properties of logarithms. Now, an equation of the form log x to the base b is equal to k can be solved for x by rewriting it in the exponential form x is equal to b raised to k. നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫോർമുലയുടെ ഇക്വേഷൻ തന്നിരിക്കുകയാണ്. log x to the base b is equal to k and the question is solve for x. How we solve this equation in terms of x? So if it is given in terms of logarithm, we rewritten this equation in terms of exponential form. That is, this can be written as x is equal to b raised to k. Taking exponential on both sides to the base b, then we get this as x is equal to b raised to k. Now, if we given an equation of the form b raised to x equal to k, how we solve this equation for x? We rewritten this equation in terms of logarithm. Okay, taking logarithm on both sides, we get x is equal to log k to the base b. Alternately, this form can be solved also using natural logarithm itself, taking natural logarithm on both sides. രണ്ട് രീതിയിൽ ബി റേസ് ടു എക്സ് ഈക്വൽ ടു കെ ഫോമിൽ വന്നാൽ രണ്ട് രീതിയിൽ സോൾവ് ചെയ്യാം. ഒന്നുകിൽ നാച്ചുറൽ ലോഗരിതത്തിന്റെ ടേമിൽ സോൾവ് ചെയ്യാം, ഇല്ല എങ്കിൽ ബേസ് ബി ആയിട്ട് വരുന്ന ലോഗരിതം അപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ടും സോൾവ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ഇക്വേഷൻസ്. അപ്പൊ ലോഗരിതമിക് ഇക്വേഷൻസിനെ നമ്മൾ എക്സ്പൊണൻസ് ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് സോൾവ് ചെയ്യുന്നു. തിരിച്ച് എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ ഫോംസ് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ സോൾവ് ഫോർ എക്സ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, തിരിച്ച് ലോഗരിതമിക് ഫോമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യും. സോ നൗ വി മൂവ് ഓൺ ടു സം പ്രോബ്ലംസ്. ഫൈൻഡ് എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് log x ഈക്വൽസ് √2. അപ്പൊ log x ഈക്വൽ √2 സോൾവ് ചെയ്യണം അല്ലെ. അപ്പൊ എക്സ് ലോഗരിതമിക് ഫോം ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിനെ നമ്മൾ ഏതിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക, എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ ഫോമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഇവിടെ ബേസ് തന്നിട്ടില്ല, സോ it is given base is 10 itself. Okay, so what's the solution? It is converting to the exponential form. So x is equal to 10 raised to √2. So solving for √2 and we calculate it as approximately equal to 25.95. So if it is given in the logarithmic form, we solve for x as taking it in exponential form. So next question, log ln of x plus 1 is equal to 5. So here it is natural logarithm. So what's the exponential form? We take the exponential form as e. So x plus 1 is equal to e raised to 5. Okay, or x is equal to e raised to 5 minus 1. So applying the value for e, approximately this is equal to 147.41. And finally 5 raised to x is equal to 7. So it is given in the exponential form. So we rewritten this form in which form? Logarithmic form. So how we solve it? Converting into logarithmic form, we get x is equal to log 7 to the base 5. 5 raised to x ആണ്. അപ്പം ലോഗരിതം എടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, 5 ബേസ് ആയിട്ടുള്ള ലോഗരിതം ചൂസ് ചെയ്യുന്നു. സോ x is equal to log 7 to the base 5. Okay, then finding the value, we get it as 1.21. Alternately, നമുക്ക് മറ്റൊരു രീതിയിൽ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു. എങ്ങനെയാണ്, നമുക്ക് രണ്ട് സൈഡും നാച്ചുറൽ ലോഗരിതം ചൂസ് ചെയ്യാം. So our equation is 5 raised to x is equal to 7, taking natural logarithm on both sides. ln of 5 raised to x is equal to ln of 7. So what we get, x ln of 5 is equal to ln of 7. Then solve for x is equal to ln of 7 by ln of 5, and finding these values, we get this value is also 1.21. Okay, അപ്പം നാച്ചുറൽ ലോഗരിതത്തിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ആണെങ്കിലും ലോഗറിഥമിക് വാല്യൂ ആണെങ്കിലും നമ്മൾ തിരിച്ച് ബേസ് ഏതാണോ എക്സ്പൊണന്റ് ബേസ് ഏതാണോ ആ ബേസിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ലോഗറിഥത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന വാല്യൂ ആണെങ്കിലും രണ്ടും നമുക്ക് എപ്പോഴും സെയിം ആയിട്ടേ കിട്ടുള്ളൂ. സോ ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം. ഒന്നുകിൽ രണ്ട് സൈഡ് നമുക്ക് നാച്ചുറൽ ലോഗറിഥം അപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് ചെയ്യാം, ഇല്ല എങ്കിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യാം, ഏതാണോ ബേസ് തന്നിരിക്കുന്നത് ആ ബേസിലുള്ള ലോഗറിഥം അപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ടും ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ ദിസ് എക്സ്പൊണൻസ് ഫോം. തിരിച്ച് നമുക്ക് ലോഗറിഥമിക് ഫംഗ്ഷൻ തരുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ എങ്ങനെ എക്സ്പൊണൻസിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാവുള്ളൂ, ലോഗറിഥത്തിന്റെ ബേസ് എന്താണോ ആ ബേസിൽ വരുന്ന എക്സ്പൊണൻസ് മാത്രമേ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. ഓക്കെ, നൗ another question, a satellite that requires 7 watts of power to operate at full capacity is equipped with a radio isotope power supply whose power output P in watts is given by the equation P is equal to
75 e raised to minus t by 125, where t is in time in days that the supply is used. How long can the satellite operate at full capacity? അപ്പോൾ എന്താണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഒരു സാറ്റലൈറ്റ് അതിന് ഫുൾ കപ്പാസിറ്റിയിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് എത്ര വാട്ട്സ് പവർ വേണം? 7 വാട്ട്സ് പവർ വേണം. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഒരു റേഡിയോ ഐസോട്ടോപ്പ് പവർ സപ്ലൈ ആണ് നമുക്ക് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പവർ സപ്ലൈ ഇസ് ഗിവൻ ബൈ ദ റേഡിയോ ഐസോട്ടോപ്പ് പവർ സപ്ലൈ. അതിന്റെ പവർ ഔട്ട്പുട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട്. വാട്ട്സ് ദ റിലേഷൻ? പവർ ഔട്ട്പുട്ടിന്റെ റിലേഷൻ എന്താണ്? P is equal to 75 e raised to minus t by 125. ഇതാണ് പവർ ഔട്ട്പുട്ടിന്റെ ആ ഒരു റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. വേർ ടി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ടൈം ഇൻ ഡേയ്സ് ദാറ്റ് ദ സപ്ലൈ ഇസ് യൂസ്ഡ്. നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സപ്ലൈയുടെ ആ ഒരു ടൈം ഇൻ ഡേയ്സ്, എത്ര ദിവസം നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ നമ്മൾ പവർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ദിവസം നമുക്ക് ആ പവർ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ആ ടി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ നമുക്ക് ഫുൾ കപ്പാസിറ്റിയിൽ എത്ര ഫുൾ കപ്പാസിറ്റി എക്യുപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് എത്ര വാട്ട്സ് പവർ വേണം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? 7 വാട്ട്സ് പവർ വേണം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഒരു സാറ്റലൈറ്റിന്റെ ഫുൾ കപ്പാസിറ്റി ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് 7 വാട്ട്സ് പവർ ആണ് വേണ്ടുന്നത്. നമുക്ക് എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടുന്നത്? ഹൗ ലോങ് ക്യാൻ ദ സാറ്റലൈറ്റ് ഓപ്പറേറ്റ് അറ്റ് ഫുൾ കപ്പാസിറ്റി? അങ്ങനെ 7 വാട്ട്സ് പവർ നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ 7 വാട്ട്സ് പവറിൽ എത്ര ദിവസം ആ സാറ്റലൈറ്റിന് എന്താണ് ഫുൾ കപ്പാസിറ്റിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ദാറ്റ് മീൻസ് നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് എന്താണ് സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടുന്നത്? നമ്മുടെ പവർ സപ്ലൈ എത്രയാവുമ്പോൾ 7 ആകുമ്പോൾ വാട്ട്സ് ദ വാല്യൂ ഫോർ ടി അല്ലെ? ടി ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? നമ്പർ ഓഫ് ഡേയ്സ് ദാറ്റ് ദ സാറ്റലൈറ്റ് ഓപ്പറേറ്റ്. ആ ഒരു സപ്ലൈ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എത്ര ദിവസം വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ടിയിൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്താണ്? സാറ്റലൈറ്റ് ഫുൾ കപ്പാസിറ്റിയിൽ 7 വാട്ട്സ് പവർ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഫുൾ കപ്പാസിറ്റിയിൽ എത്ര ദിവസം വർക്ക് ചെയ്യും? ദാറ്റ് മീൻസ് ഈ പിയുടെ വാല്യൂ 7 ആകുമ്പോൾ വാട്ട്സ് ദ വാല്യൂ ഫോർ ടി അല്ലേ? അതല്ലേ നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. സോ എങ്ങനെയാണ് സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം. ദ പവർ വിൽ ഫോൾ ടു 7 വാട്ട്സ് വെൻ 7 is equal to 75 e raised to minus t by 125. So in this equation we solve for t. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ p 7 ആകുമ്പോൾ വാട്ട്സ് ദ value of t. Okay, now how to find the solution? Here it is this equation can be rewritten as 7 by 75 is equal to e raised to minus t by 125. We take here the natural logarithm. So ln of 7 by 75 e അല്ലേ തന്നിരിക്കുന്നത്. So we take the natural logarithm. ln of 7 by 75 is equal to ln of e raised to minus t by 125. That is ln of e raised to minus t by 125 is minus t by 125. Okay, then what is t? T is equal to minus 125 into ln of 7 by 75. Then solving for this ln of 7 by 75, this is the value less than 1. Okay, then we get it as negative. So solving for ln of 7 by 75, we get the value is approximately equal to 296.4. That means the time value t is given as 296.4 and here we take t as the number of days. Okay, then how many days the satellite operated full capacity? It operated full capacity at about 296 days. 296.4 എന്നാണ്. അപ്പോൾ 0.4 days എന്തായാലും വരില്ലല്ലോ. So we can calculate it as 296 itself. So we can say that what's our conclusion? The satellite can operate at full capacity for about 296 days. Okay, now another example, another important example. Solve e raised to x minus e raised to minus x by 2 is equal to 1 for x. e raised to x minus e raised to minus x by 2 1 ആകുന്ന x ആരാണ്? Okay, this is a very important question. So how to solve for this? First we multiply 2 on both sides. We rearranging this equation. So multiply 2 on both sides. We get what? E raised to x minus e raised to minus x is equal to 2. Or we write this e raised to x as 1 by e raised to x. So we get it as e raised to x minus 1 by e raised to x is equal to 2. Now we multiply e raised to x throughout the equation. E raised to x കൊണ്ട് multiply ചെയ്യുന്നു. So what we get?
e raised to x into e raised to x, that is e raised to 2x minus 1 is equal to 2 e raised to x, or rewritten this as e raised to 2x minus 2 e raised to x minus 1 is equal to 0. So we can say that this is a quadratic equation in e raised to x, right? That is, it can be written as e raised to x the whole square minus 2 e raised to x minus 1 is equal to 0. So this is a quadratic equation in e raised to x. So now we can solve this equation. How will we solve this equation? Letting u is equal to e raised to x. E raised to x in u nulla substitution kodukunu, then the equation becomes u square minus 2u minus 1 is equal to 0. Okay, then solve for this equation in u. So how to solve this equation? Solving the quadratic formula, u is equal to minus b plus or minus root of b square minus 4ac by 2a. So 2 plus or minus root of b square, 2 square 4 minus 4ac ആണ് വരുന്നത്. So ഇവിടെ minus 1 ആണ്. So here we get plus 4. That's equal to 2 plus or minus root 8 by 2 or 1 plus or minus 2. Okay. Then what is this u? U is e raised to x. So we get e raised to x is equal to 1 plus or minus 2. Then നമുക്കറിയാം e raised to x എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ഏത് വാല്യൂ അസ്യൂം ചെയ്യില്ല, നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ അസ്യൂം ചെയ്യില്ല. സോ ഏതിനെ നമുക്ക് ഡിസ്കാർഡ് ചെയ്യാം? ദിസ് 1 മൈനസ് root 2 എന്നുള്ള വാല്യൂ നമുക്ക് ഡിസ്കാർഡ് ചെയ്യാം അല്ലേ. സോ വാട്ട് ഇസ് e raised to x? E raised to x is 1 plus root 2 itself. So now applying natural logarithm on both sides, we solve for x നാണ് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുന്നത്. So we get e raised to x as 1 plus root 2. Now applying natural logarithm on both sides, ln of e raised to x is equal to ln of 1 plus root 2, or x is equal to ln of e raised to x becomes x is equal to ln of 1 plus root 2, and it is approximately equal to 0.881. Okay, now we move on to another important formula, change of base formula for logarithms. That means നമുക്ക് ബേസ് ബിയിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ലോഗരിതത്തിനെ നാച്ചുറൽ ലോഗരിതത്തിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഒരു ബേസ് ബി ഉള്ള ഒരു എക്സ്പൊണന്റിനെ നമ്മൾ ബിയിൽ വരുന്ന ലോഗരിതത്തിലും കണ്ടുപിടിച്ചു, നാച്ചുറൽ ലോഗരിതത്തിലും കണ്ടുപിടിച്ചു അല്ലെ. അപ്പൊ രണ്ടിനും സെയിം വാല്യൂ ആണെന്ന് മനസ്സിലായി. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ ജനറലൈസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത്? ബേസ് ബിയിൽ വരുന്ന ഒരു ലോഗരിതത്തിനെ നമുക്ക് നാച്ചുറൽ ലോഗരിതത്തിന്റെ ടേംസിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുമോ? എക്സ്പ്രസ് ബൈ ദ ഫോർമുല log x to the base b is equal to ln of x by ln of b. Okay, so how to prove this? Log x to the base b is equal to ln x by ln b. ഇത് എങ്ങനെ നമുക്ക് പോസിബിൾ ആണ്, എങ്ങനെയാണ് ഇത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കിയാലോ. സോ വി ലെറ്റ് y is equal to log x to the base b. Okay, now taking b raised to x, sorry, b raised to y is equal to what we get is equal to x. നമ്മൾ ബിയിൽ ബി ആണ്, ലോഗരിതത്തിന്റെ ബേസ് ആരാണ്? ബി ആണ്. സോ നമ്മൾ ബിയിൽ എന്തെടുക്കുന്നു? എക്സ്പൊണന്റ് എടുക്കുന്നു. സോ വി ഗെറ്റ് ബി റേസ് ടു y is equal to x. Now applying natural logarithm on both sides, ln of b raised to y is equal to ln of x. Then that is y ln of b is equal to ln of x, or y is equal to ln of x by ln of b. So what is y? We let y as log x to the base b and we get it as ln of x by ln of b. അപ്പോൾ ഏത് ബേസിലുള്ള ലോഗരിതത്തിനെയും നമുക്ക് ഏതിൻ്റെ ടേമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം? നാച്ചുറൽ ലോഗരിതത്തിൻ്റെ ടേംസിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് നോക്കാം. Use calculating utility to evaluate log 5 to the base 2 by expressing this logarithm in terms of natural logarithm. Log 5 to the base 2നെ നമ്മൾ നാച്ചുറൽ ലോഗരിതത്തിന്റെ ടേമിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ? അതിന്റെ വാല്യൂ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സോ വാട്ട്സ് ദ ഫോർമുല? ലോഗ് 5 ടു ദ ബേസ് 2. സോ നാച്ചുറൽ ലോഗരിതത്തിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതാം? ln of 5 by ln of 2. അപ്പം അതിൽ ഡൗട്ട് വരേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ എക്സ്പൊണന്റ് ആരാണോ ആ എക്സ്പൊണന്റ് ആയിരിക്കും നാച്ചുറൽ ലോഗരിതത്തിൽ കോഷ്യന്റ് ആയിട്ട്, സോറി, അതിന്റെ ഡിനോമിനേറ്റർ ആയിട്ട് വരിക. ഓക്കെ, ദെൻ ln of 5 by ln of 2. So we find the values for ln of 5 and ln of 2.
then we get it as approximately 2.321928. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഏത് ലോഗരിതം, ഏത് ബേസിലുള്ള ലോഗരിതം നമുക്ക് തന്നു കഴിഞ്ഞാലും അതിനെ നമുക്ക് ഏതിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും? നാച്ചുറൽ ലോഗരിതത്തിൻ്റെ ടേംസിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ഇതാണ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ബേസ് ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലായ്പ്പോഴും നമുക്ക് എല്ലാ ബേസിസിലും ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പാടായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ നാച്ചുറൽ ലോഗരിതം ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പം ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പം എല്ലാ ബേസിൽ വരുന്ന ലോഗരിതത്തിനെയും ഈ ഒരു ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം? നാച്ചുറൽ ലോഗരിതത്തിൻ്റെ ടേംസിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.